హలో ఎవ్రీవన్, ఐఎమ్ పృథ్వీరాజ్. సో Lawcet 2026 కి అపియర్ అయ్యే వాళ్ళు అందరూ చేసే మిస్టేక్ ఏంటి అంటే దే విల్ స్టార్ట్ ద ప్రిపరేషన్ లేట్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 2-3 months ముందు ప్రిపరేషన్ కానీ రివిజన్ కానీ 2-3 months ముందు స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. బట్ వెన్ యూ స్టార్ట్ ఎర్లీ, దట్ ఈస్ 7 months 8 months ముందు మీ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసినట్టు అయితే ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి అండ్ మీకు టాప్ ర్యాంక్ రావడానికి ఎలా బెనిఫిట్ అవుతుంది అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం. రైట్, సో ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ enough time to cover all sections. So Lawcet లో ఉన్న all sections, that is 4 sections ఉంటాయి. One is legal aptitude, general awareness, mental ability and current affairs. Right, so ఈ 4 sections ని కవర్ చేయడానికి మీకు enough time ఉంటుంది. This is the first reason. Right, so ఈ 7 months లో మీరు కంప్లీట్ గా సిలబస్ అనేది కవర్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. క్లియర్? సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రీజన్. సో మీరు ఎర్లీగా స్టార్ట్ చేయడం వల్ల సిలబస్ అనేది ఈ 4 sections లో కంప్లీట్ అయింది. మీరు నెక్స్ట్ చేయాల్సిన స్టెప్ ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ రివిజన్. రైట్, సో యూ విల్ హ్యావ్ ఎనఫ్ టైమ్ ఫర్ ద కన్సిస్టెంట్ రివిజన్. రైట్, సో కన్సిస్టెంట్ గా ఈ 4 topics ని ఆర్ 4 sections ని రివైజ్ చేయడానికి యూ విల్ హ్యావ్ ద ప్రాపర్ టైం. రైట్, సో రివిజన్ ప్రిపరేషన్ అయిపోయింది, రివిజన్ చేసిరు. నెక్స్ట్ థింగ్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే మాక్ టెస్ట్. క్లియర్? సో మీరు ఎన్ని మాక్ టెస్ట్ అపియర్ అవుతే మీ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది అంత బెటర్ అవుతుంది. సో మాక్ టెస్ట్ వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఇస్ వీక్ ఏరియాస్. యూ విల్ నో ద వీక్ ఏరియాస్ ఆర్ యూ విల్ ఐడెంటిఫై యువర్ వీక్ ఏరియాస్ అండ్ యూ విల్ ట్రై టు ఇంప్రూవ్ ఇన్ ద వీక్ ఏరియాస్. క్లియర్? సో ఈ వీక్ ఏరియాస్ ఆర్ వీక్ సెక్షన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ వీటిని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి మాక్ టెస్ట్ అనేది బెనిఫిట్ అవుతుంది. క్లియర్? సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి, సిలబస్ అనలైజేషన్. సిలబస్ అనలైజ్ చేసిరు. సెకండ్ థింగ్, యూ స్టార్టెడ్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్. దట్ ఈస్ యు ఆర్ కంప్లీటింగ్ యువర్ సిలబస్. అండ్ ద థర్డ్ థింగ్ ఈస్ రివిజన్. సో మీరు ఎన్నిసార్లు రివిజన్ చేస్తే, ఎంత ఎక్కువ సార్లు రివిజన్ చేస్తే మీకు అంత రీటైన్ అవుతుంది. క్లియర్? సో ఈ 3 steps చేసిన తర్వాత యూ షుడ్ స్టార్ట్ అటెంప్టింగ్ ద మాక్ టెస్ట్. మాక్ టెస్ట్ చేయడం వల్ల you will avoid mistakes. Right, so you will avoid mistakes and you will identify your weak areas or weak subjects. Clear? సో మరి మీరు ఇప్పుడు సిలబస్ అనేది కంప్లీట్ చేసిరు, ప్రాపర్ గా రివైజ్ చేస్తున్నారు అండ్ యు ఆర్ అపియరింగ్ ఫర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ మాక్ టెస్ట్. సో దీనివల్ల మీకు వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే మోర్ ఫోకస్ అండ్ లెస్ స్ట్రెస్. రైట్, సో స్ట్రెస్ అనేది చాలా వరకు తగ్గుతుంది. ఎగ్జామ్ 1 month ముందు యూ విల్ హ్యావ్ మోర్ ఫోకస్ ఆన్ ది ఎగ్జామ్. రైట్, సో దీనివల్ల మీకు వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే top rank in the Lawcet exam, right, and a better college. Clear? So this is the advantage. సో ఇలాంటి డౌట్స్ అండ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ గురించి కానీ ఆర్ ఎలా రివైజ్ చేయాలి, ఎలా మాక్ టెస్ట్ అపియర్ అవ్వాలి, సో మీకున్న డౌట్స్ అన్నిటిని క్లారిఫై చేసుకోవాలి అంటే వీ షుడ్ అటెండ్ అవర్ ఆఫ్లైన్ వర్క్షాప్ బై త్రినాథ్ రెడ్డి, 3-time Lawcet స్టేట్ ర్యాంకర్ అండ్ హీఈస్ ఆల్సో ద చీఫ్ మెంటర్ ఎట్ Lawcet అడ్డా. రైట్, సో వెన్యూ ఇక్కడ కోకర్మా, Alcazar Mall, Jubilee Hills, Hyderabad. This is the venue to attend our offline workshop on November 1st, 2025 at 5 p.m. So if you want to attend the offline workshop, reach out to this number 9381109980. So మీకు ఈ ఆఫ్లైన్ వర్క్షాప్ నుండి వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే what will be the outcome? One thing is strategy. 2026 Lawcet కి మీరు ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనే స్ట్రాటజీ. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ మాక్ టెస్ట్ ఎలా అపియర్ అవ్వాలి అండ్ ఏ క్లియర్ రోడ్ మ్యాప్ ఫర్ యువర్ Lawcet ప్రిపరేషన్. సో Lawcet రిలేటెడ్ లో ఎలాంటి క్వైరీస్ ఉన్నా కూడా యూ విల్ గెట్ అన్ ఆన్సర్. సో ట్రై టు అటెండ్ ద వర్క్షాప్ ఆన్ November 1st, 2025.